Welcome to English class. I am Mohammad Nur Alam, lecturer of English, Police Lines School and College, Rangpur. Contact number is 01719463582 and YouTube channel's name is MD Nur Alam PLSCR. Lesson 3, Unit 3, Lesson 3, I Have a Dream. 1. Warm-up activity. Look at the picture. Guess who the person is. What do you know about him? Lesson 3, Part 1. Here are a few points about the man in the picture. Make sentences with them to describe him. You can go to Google to find out more about him. মার্টিন লুথার কিং জেয়ার, অর্থাৎ এই ছবিটার মানুষটির নাম হলো মার্টিন লুথার কিং জেয়ার। জানুয়ারি 15, 1929, 1929 15 জানুয়ারি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। and April 4, 1963, 1968 সালের 4 এপ্রিল তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। আমেরিকান প্যাস্টর, নন ভায়োলেন্ট অ্যাক্টিভিস্ট, হিউম্যানিটেরিয়ান। তার পেশা ছিল তিনি আমেরিকার একজন প্যাস্টর ছিলেন, অহিংস কর্মী এবং মানবতাবাদী। আই হ্যাভ এ ড্রিম, অর্থাৎ তার বিখ্যাত একটি ভাষণ, এর নাম হলো আই হ্যাভ এ ড্রিম। Now write 5 to 10 sentences describing the man and his work. এখন 5 থেকে 10টি বাক্য তা এই মানুষটি সম্পর্কে এবং তার কাজ সম্পর্কে। I have a dream, part 1. The following is an abridged version of a famous speech made by Martin Luther King Jr. on 28 August 1963 in Washington DC, USA. Read it and answer the questions that follow. অর্থাৎ আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে 1963 28 আগস্ট মার্টিন লুথার কিং জেয়ার যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার একটা সংক্ষিপ্ত ভার্সন এখানে দেয়া হলো। অ্যাব্রিজড আমি বলেছি ব্র্যাকেটে, অর্থাৎ এখানে টোটাল ভাষণটাই আমরা পড়বো, বাট মেইন বইয়ে সংক্ষিপ্ত দেওয়া আছে। I have a dream speech by Reverend Martin Luther King Jr. at the March on Washington 1963 excerpts. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. আমাদের জাতির ইতিহাসে স্বাধীনতার জন্য যে বড় প্রদর্শনী, সেটা একদিন আমাদের ইতিহাস লিখিত হয়ে থাকবে। এই কারণে আমি আপনাদের সাথে জয়েন করতে পেরে খুবই গ্লাড হয়েছি। I have a dream, part 1. In bracket, 5 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. 5-20 বছর আগে একজন গ্রেট আমেরিকান যার রূপক ছায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ওই গ্রেট আমেরিকান ইমানসিপেশন প্রক্লামেশন সাইন করেছিলেন। This momentous decree is a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. এই ডিক্রিটি মিলিয়ন মিলিয়ন নেগ্রো স্লেভসের কাছে আশার আলো হিসেবে আছে, যে নিগ্রো স্লেভরা ইনজাস্টিস, অন্যায় অবিচারের আগুনের শিখায় তারা জ্বলেছিল দীর্ঘদিন ধরে। It came as a great joyous daybreak to end the long night of their captivity. এই ইমানসিপেশন প্রক্লামেশনটি তাদের অন্ধকারের দীর্ঘ রজনীর অবসানে দিবস প্রভাত হিসেবে এসেছিল। বাট 100 years later, কিন্তু 100 বছর পরে, the Negro is not free. 100 years later, the life of the Negro is sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. বৈষম্যের শৃঙ্খল এবং বিভাজনের দ্বারা নিগ্রোদের জীবন এখনো পঙ্গু হয়ে আছে। 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of the vast ocean of material prosperity. পার্থিব উন্নয়নের মহাসমুদ্রে মাঝেও নিগ্রোরা দারিদ্র্যের নির্জন দ্বীপে বাস করে। 100 years later, the Negro still languished in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. So we've come here today to dramatize a shameful condition. আমেরিকার সমাজের এক কোণায় নিগ্রোরা নিস্তেজ হয়ে আছে এবং তারা নিজ দেশে নির্বাসনে আছে, তাই আমরা একটা লজ্জাজনক অবস্থার নাটক মঞ্চায়িত করতে এসেছি। I have a dream, part 1. In bracket, in a sense, we've come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence,
They were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. এক কথায় আমরা আমাদের দেশের রাজধানীতে এসেছি চেক ভাঙ্গাতে, যখন আমাদের জাতির আর্কিটেক্ট, এই রিপাবলিকের আর্কিটেক্ট সুন্দর সুন্দর কথা সংবিধানে লিখেছিল এবং স্বাধীনতার ঘোষণা লিখেছিল এবং তার একটা সাইন করেছিল একটা চুক্তিতে, যে চুক্তিটা প্রত্যেক আমেরিকান একজন উত্তরাধিকারী। এখানে একটা প্রমিস ছিল, হ্যাঁ, সাদা মানুষ এবং কালা মানুষ সবাই তাদের জীবনের নিরাপত্তা পাবে, অধিকার পাবে এবং শান্তির অন্বেষণ পাবে। Lesson 3, Unit 3, Lesson 3, I have a dream. 1. Warm-up activity. Look at the picture. Guess who the person is. What do you know about him? I have a dream. Part 1. We cannot walk alone, and as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back. There are those who are asking the devotees of civil rights, when will we be satisfied? We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. আমরা একা চলতে পারি না, এবং যখন আমরা চলি আমরা অবশ্যই প্রতিজ্ঞা করবো যে আমরা সবসময় এগিয়ে যাব, আমরা পিছনে ফিরে তাকাতে পারি না। অনেকেই আছে যারা আমাদের সিভিল রাইটস এর ডেপুটিদেরকে বলে যে তোমরা কখন স্যাটিসফাইড হবে। আমরা ততক্ষণ না স্যাটিসফাইড হব যতক্ষণ নিগ্রোরা পুলিশের নৃশংসতার শিকার না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্যাটিসফাইড হব না। I have a dream, part 1. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the models of highways and the hotels of cities. We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We can never be satisfied with law as long as our children are stripped of their adulthood and robbed of their dignity by signs stating for whites only. আমরা কখনোই সন্তুষ্ট হতে পারি না যতক্ষণ না আমাদের দেহ ভ্রমণের ক্লান্তিতে ক্লান্ত হয়ে যায়, যতক্ষণ না আমাদের দেহ হাইওয়ের কোনো মোটেলে, শহরের কোনো হোটেলে জায়গা না পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্যাটিসফাইড হব না। যতক্ষণ না নিগ্রোদের মৌলিক চলাফেরা ছোট্ট ঘেটো থেকে বড় জায়গায় না হয়, ততক্ষণ আমরা স্যাটিসফাইড হতে পারবো না। যতক্ষণ না আমাদের শিশুদের তাদের অ্যাডাল্টহুড থেকে বঞ্চিত করা না হয়, যতক্ষণ তাদেরকে তাদের মর্যাদা বঞ্চিত করানো হয় শুধু এই সাইন দ্বারা যে ফর হোয়াইটস, শুধু সাদাদের দ্বারা, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কখনো স্যাটিসফাইড হতে পারি না। টু বি কন্টিনিউড, অর্থাৎ চলতেই থাকবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্য ফেরুজাল। মনোযোগ দিয়ে পড়ার জন্য ধন্যবাদ। অ্যাসাইনমেন্ট: give us several time careful perusal of the great speech as loud as you can. যত লাউডলি পারো তত লাউডলি তোমরা এইটা কয়েকবার মনোযোগ দিয়ে পড়বা এই ভাষণটি, until you master a good command of the address, যতক্ষণ না এই ভাষণটি তোমাদের একটা ভালোভাবে দক্ষতা আসে ততক্ষণ পর্যন্ত। Once again, thank you very much.